దిస్ ఇస్ అనిల్ కుమార్ అల్లే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఈ వీడియోలో వచ్చేసి సామ్సంగ్ మొబైల్ని జే సిరీస్ మొబైల్ ఏ విధంగా ఫార్మాట్ చేయాలి, రీసెట్ చేయాలనేది మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ఇట్ నౌ. ఫ్రెండ్స్, నా దగ్గర అయితే సామ్సంగ్ జే సిరీస్ మొబైల్ అయితే ఉన్నది. మీరు ఫార్మాట్ చేయాలంటే వాల్యూమ్ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ అండ్ హోమ్ స్క్రీన్ మోడ్ ఒకటేసారి లాంగ్ ప్రెస్ చేసినట్లయితే మీకు ఫార్మాటింగ్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. మీరు వాల్యూమ్ అప్ బటన్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకోండి. సో ఫార్మాటింగ్ అనేది ఫార్మాట్లోకి వెళ్తుంది. సో ఇందులో సమ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. మీరు ఆప్షన్స్ వైజ్గా ఫుల్ డీటెయిల్స్గా స్కిప్ చేయకుండా ఈ వీడియోలో చూడండి. మీకు ఫుల్ డీటెయిల్స్గా ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. సేమ్ మొబైల్స్ సేమ్ ఇదే విధంగా ఫార్మాటింగ్ అనేది ఇదే విధంగా ఉంటుంది. సో ప్రస్తుతానికైతే నేను సామ్సంగ్ మొబైల్ని ఫార్మాట్ చేసి చూపిస్తాను. సో ఫస్ట్ ఈ విధంగా వస్తుంది, బూటింగ్లోకి వెళ్తుంది ఈ విధంగా. సో ఫస్ట్ మనము బూట్ సిస్టమ్ అనేది ఇక్కడ మనము బూట్ చేసుకోవాలి. రిబూట్ సిస్టమ్ నవ్ అనేసి దాన్ని వాల్యూమ్ అప్ అయితే పైకి వెళ్తుంది, వాల్యూమ్ డౌన్ అయితే కిందికి వచ్చేస్తుంది. సెలెక్షన్ వచ్చేసి ఆన్ ఆఫ్ బటన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఈ విధంగా అప్లై అప్డేట్ ఫ్రమ్ ADB అండ్ అప్లై అప్డేట్ ఫ్రమ్ SD కార్డ్ వైప్ డేటా ఫ్యాక్టరీ రీసెట్ అనేది ఇక్కడ మీరు వాల్యూమ్ బటన్తో సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఎస్ ఆర్ నో అని అడుగుతుంది. ఎస్ కొట్టేసేయండి. సో ఫార్మాటింగ్ అయితే అవుతుంది. కింద మీకు డీటెయిల్స్ చూపిస్తుంది. వెబ్ డేటా, ఫార్మాటింగ్ డేటా, క్యాష్ డేటా, ఎవ్రీథింగ్ మీ మొబైల్లో ఉన్న అన్నెసెసరీ డేటా మొత్తం ఫార్మాట్ అవుతుంది. సో మీరు కొత్తగా ఏ విధంగా మొబైల్ తీసుకున్నారో ఎలా స్పీడ్గా వర్క్ అవుతుందో సేమ్ అదేవిధంగా మళ్ళీ సేమ్గా వర్క్ అవుతుంది. డోంట్ స్కిప్ దట్ వీడియోను ఎండ్ వరకు చూడండి. నా ఛానల్ కనుక మీరు మొదటిసారి చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్. డోంట్ స్కిప్ దిస్ వీడియో. సో ఫార్మాట్ అనేది అవుతుంది. టేక్ సమ్ టైమ్. ఫార్మాటింగ్ అయినాక వెయిట్ చేయాల్సిందే. ఫార్మాట్ అయిన వెంటనే ఆటోమేటిక్గా ఆన్ అవుతుంది. ఆన్ అయితే అవుతుంది. కొంచెం మొబైల్ ఫార్మాట్ చేసాం కాబట్టి జర లాంగ్ టైం ఆన్ అవడానికి టైం తీసుకుంటుంది. బ్యాకప్ ఫైల్స్ రికవర్ చేసుకుంటుంది. సో టేక్ సమ్ టైం, వెయిట్ చేయాల్సిందే. ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, కొంత టైం అయితే తీసుకుంటుంది, మీరు వెయిట్ చేయాల్సిందే. ఫ్రెండ్స్, డోంట్ స్కిప్ దట్ వీడియో. మీరు ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.
కొంత సమయం అయితే పడుతుంది ఫ్రెండ్స్, What we వెయిట్ do చేయాల్సిందే. here is go back. ఫ్రెండ్స్ ఇన్స్టాలింగ్ అప్లికేషన్స్ అనేసి వచ్చింది. మీరు కంపెనీతో పాటు ఏ అప్లికేషన్స్ అయితే ఆన్ అవుతుందో అవన్నీ లోడింగ్లో అవుతుంది, రీఇన్స్టాల్ అవుతుంది. మీరు కొత్త మొబైల్ తీసుకున్నట్లయితే అందులో ఏవే కంపెనీ వాళ్ళు ఏ ఇన్స్టాల్ చేసే యాప్ ఉంటాయో అవే మళ్ళీ రీఇన్స్టాల్ అవుతున్నాయి. సో ఈ విధంగా వెల్కమ్ ఆన్ అయితే అయింది. దీన్ని మీరు నార్మల్గా కొత్త ఫోన్ తీసుకొని ఏ విధంగా స్టార్ట్ చేస్తారో ఆ విధంగా స్టార్ట్ చేసేయండి. నార్మల్గా మీరు వైఫై వేసుకుంటే వైఫై ఆన్ చేయండి, లేదా సిమ్ ఇన్స్టాల్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా మీకు షో చూపిస్తుంది. మీరు మ్యాక్సిమం మొబైల్ ఆన్ చేసినట్లయితే మీరు వైఫై ఆన్లోనే ఉంచండి, ఎందుకంటే మీ సెక్యూరిటీ చాలా సేఫ్గా ఉంటుంది. లేదంటే మీరు ఏదైతే ఎంటర్ చేస్తున్నారో ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ సేఫ్గా ఉంటాయి. సో మీ ఈమెయిల్ ఐడి కానీ పాస్వర్డ్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ మీ మొబైల్స్ అయితే మీరు చాలా సేఫ్గా మీరు వాడుకోవచ్చు. స్కిప్ అయితే చేయకండి ఫ్రెండ్స్. సో ఈ విధంగా వైఫై ఆన్ చేసినట్లయితే మనం నెక్స్ట్ అని కొట్టేసేయండి. ఇక్కడ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అడుగుతుంది, ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి, అగ్రీ అని కొట్టండి, నెక్స్ట్ వెళ్ళండి, చెకింగ్ కనెక్షన్స్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్, చెక్ ఫర్ ది అప్డేట్, జస్ట్ ఎ సెకండ్, చెక్ ఇన్ఫో. ఈ విధంగా మీ మొబైల్ ఆన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీ మొబైల్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చేసి మీ మొబైల్ లాగిన్ కండి. ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.